Good day, dear students. Hope you're doing well. Today we're going to start with a new unit, Unit 3, the consonants of English. Now, first let us know what a consonant is. What is a consonant? A consonant is a sound, or that kind of sounds, in the production of which the air is narrowed or completely stopped. So when we want to produce a consonant, the air passage is either narrowed يعني يضيق مخرج الهواء or completely stopped أو ينسد نهائيا مخرج الهواء أو معبر الهواء ينسد نهائيا. While with vowels, when we want to produce vowels, there is no obstruction of the air passage. ما راح يصير عندنا توقف بالهواء من نريد نلفظ أصوات العلة لو ما راح يصير عندنا تضييق بمرور الهواء في معبر الهواء when we want to produce vowels. We have a number of features. We have a number of features or properties in order to describe consonants. So these 6 features or these six characteristics, they act as an ID for the consonant in order to distinguish one consonant from another. لأن الست خصائص هنا تعتبر مثل الهوية للصوت الصحيح حتى تميز صوت عن صوت آخر. What do we call these 6 features? We call them distinctive features. Distinctive features. الخصائص اللي تميز consonant عن consonant آخر. So these 6 features are voicing, place of articulation, manner of articulation, intensity of muscles, strength of consonant, and length of consonant. Let us start with the first feature. The first feature, voicing, it depends on whether the consonant is voiced or voiceless. Now, depending on this feature, it basically has to do with the vocal cords. You see, the vocal cords. If there is vibration between the vocal cords, then the sound is called to be voiced. If there is no vibration between the vocal cords, then the consonant is said to be voiceless. إذن تعتمد على vocal cords على الحبال الصوتية. If there is vibration, إذا كان هناك اهتزاز بين الحبال الصوتية فإذا الصوت يطلع شنو؟ يطلع voiced، يطلع مسموع، يعني بيه صوت. Okay? While the vice versa, if there is no vibration between the vocal cords, ماكو اهتزاز بين الحبال الصوتية فإذا الصوت يطلع voiceless يعني غير مسموع، يكون silent, something like that. تقدرون تسوون فد اختبار بنات. You put your hand on your Adam's apple، تخلون ايدكم على تفاحة آدم على الحنجرة. Okay, and try to pronounce these sounds. S, and then z, s, z. Now, in which sound do you feel the vibration on your hands? Which sound? The first sound or the second sound? Of course, the second sound, there is vibration. Why? Because the vocal cords are vibrated, and therefore you can feel this vibration. See, there is vibration, there is اكو اهتزاز. So the first group are voiceless and the second group are voiced. Okay, these are the members of the first group. P, K, F, Th, S, Sh, H, Ch, S. أو هذه هي صارة مكررة. It's okay. Alright. And the second group, which are voiced, B, D, V, V, Z, J, Ng, R, W, Y. And these are the second group which are voiced. نروح على next feature, the second feature, the place of articulation. This is very important. The place of articulation has to do with the point or place where the consonant sounds or the consonant sound is produced. According to this feature, consonants can be classified into bilabial, labiodental, dental, or also it is called the interdental, alveolar, velar, palatal, post-alveolar, glottal,
and finally Plato-Alveolar. then يسموهن places of articulation أماكن أو نقاط نطق الصوت مكان أو أماكن نطق الصوت. على شنو يعتمد هذا مكان نطق الصوت؟ يعتمد على الأعضاء that are involved, the organs that are involved in the production of the sound. The organs that are involved, the organs that share certain points in order to produce a sound. يعني المكان بالفم أو الأنف أو أحيانا حتى البلعوم اللي نستخدمه حتى نلفظ صوت معين. هذا الجدول أيضا مهم بناتي، يختصر لكم الموضوع كله. موضوع place of articulation اللي هسه راح ندخل له بالتفصيل يختصر لكم إياه هذا الجدول. نجي على first place of articulation. The first place of articulation اللي هي البايلابيال. يعني البايلابيالز هن الأصوات اللي البايلابيالز. They are those consonants which are produced between the two lips. These are the sounds that are used. These are the sounds p, b, m, w. These are the sounds that are used using the two lips. You see the two lips, the upper lip and the lower lip. The upper lip and the lower lip. شو نسميها؟ نسميها bilabial. Bilabial. النوع الثاني أو second place of articulation we have the labiodental. Labiodental. باللابيودنتال شوفوني وين دا أشر. We use the upper teeth and the lower lip. Upper teeth and the lower lip. So there are those consonants which are produced between the lower lip and the upper front teeth. اللي هم شنو هم الف v. Okay? You see, even if you can do it, you can practice. You use your lower lip and your upper front teeth to produce these sounds. Then نيش نسميهن labiodentals. الأصوات نسميهن labiodentals according to place of articulation. عندنا dentals, dental sounds أو يسموهن also interdentals. على شنو تعتمد؟ تعتمد على ال upper teeth. ووينهم الدنتال هنا؟ شوفوا وين مأشر لكم؟ مأشر على ال upper teeth and the tongue. Upper teeth and the tongue. الأسنان العلوية واللسان. They are those consonants which are produced when the tip of the tongue is placed close to the upper front teeth. يعني طرف اللسان، مستهل اللسان، مقدمة اللسان، وين تقترب من الأسنان، أسنان العلوية. So the upper teeth and the tip of the tongue. مثل شنو عندنا الأصوات؟ عندنا the. Okay? So we call these the dentals because we use the teeth and the tongue. The other group are called the alveolars or the alveolar. The alveolar هي اللي هم صايرين هنا. شوفوا وين صايرة الالveolar؟ Immediately behind the upper front teeth. Immediately behind the upper teeth. Okay. هاي مقدمة سقف الحلق. شوفوا عندنا هذا سقف الحلق. The roof of the mouth. The roof of the mouth or the palate is divided into many parts. The first part, which lies immediately behind the upper front teeth, is called the alveolar. Then we have the palate, hard palate. Then we have the soft palate. Okay, so the tip of the tongue and the blade of the tongue, sometimes it makes contact with the alveolar ridge and sometimes it gets close to the alveolar ridge. يعني أحيانا مقدمة اللسان يا أما تسوي contact ويا الالفيولار ريدج، يعني تلمس الالفيولار ريدج بشكل مباشر، أو أحيانا تقترب من الالفيولار ريدج فقط بحيث معبر الهواء يصير ضيق. احنا تتذكرون بداية المحاضرة ايش قلنا؟ قلنا consonants are those sounds in the production of which the sound or the air passage is either narrowed or completely stopped.
فهنا أيضا هذا يعني مثال حي راح يكون إنه sometimes the tip of the tongue or the blade of the tongue touches the alveolar ridge. فهنا يصير blocking for the air passage، راح يصير blockage for the air passage. وأحيانا the tongue approaches only the alveolar ridge so that the air passage is narrowed، يعني ما يلمس الالفيولار ريدج، اللسان ما يلمس الالفيولار ريدج، فقط يقترب. بهاي الحالة شو يصير عندنا؟ يصير عندنا passage for the air becomes very narrow. شوفوا هسه نعطينا الالفيولار sounds اللي يصير بيها touch، اللي يصير بيها touch هم شنو هم؟ ت د ت د then يصير touch. the air passage is completely stopped. Oh, sorry, the air is completely stopped. عندنا هنا دا يصير عندنا اللسان فقط دا يقترب من الالفيولار ريدج، فقط دا يقترب. there is no touching, there is no blockage of the air passage. فهنا دا يصير عندنا narrowing the air passage. ذني المجموعة هنا ما دا يصير عندنا blockage لأنه معبر الهواء دا يكون بالنسبة للإل دا يكون من جوانب اللسان، وبالنسبة للإن دا يصير من النيزل كافيتي، الهواء دا يطلع من النيزل كافيتي. دول نسميهم alveolar. ليش؟ لأنه we use the alveolar ridge and the tip and the blade of the tongue to produce sounds. المجموعة الأخرى عندنا post alveolar. post alveolar. شوفوا البوست alveolar بنات وين صايرة مباشرة بعد الالفيولار ريدج، مباشرة بعد الالفيولار ريدج، يعني منطقة بين الالفيولار ريدج والباليت هارت باليت، بس تكون أقرب للالفيولار، كأنه نقدر نسميها ذيل للالفيولار ريدج. ماشي، شوفوها كلش قريبة من الالفيولار ريدج. هاي المنطقة ليش أو شنو من أصوات ممكن إنتاج بيها، ننتج صوت بيها؟ ننتج صوت ال in English. شنو يصير بالحقيقة؟ the tongue is rolled back. the tongue is curled back، يعني يلتف للخلف، يلتف إلى الخلف. أوكي، وين؟ يا منطقة، يعني يعكس يا منطقة، يعاكس أي منطقة، يعاكس منطقة البوست alveolar ridge، يعني هو مو قريب من الالفيولار ريدج ولا قريب من الباليت، قريب من منطقة بعد الالفيولار ريدج بقليل. Okay, so the only sound which is post alveolar it is the sound, okay. So the only post-alveolar ridge consonant, post-alveolar consonant is the sound. It is produced when the tongue tip is curled back, close to the back of the part of the alveolar ridge, the back part of the alveolar ridge. بس سوي تعديل على هذا السلايد بنات post-alveolar. إن شاء الله ننزل لكم الملزمة المصورة. نجي على النوع الآخر اللي هو palatal. With the palatal sound or the palatal part of articulation or place of articulation, we use the whole palate. We use the whole palate, the whole roof of the mouth. The only consonant which is produced in the palatal place of articulation is the y sound, y. And it is produced when the tongue approaches the hard palate. The tongue, the front of the tongue, اللي هو صار فيه منتصف, the front of the tongue approaches the palate. But it doesn't touch it, of course. There is no touching, but it only approaches. I mean, the tongue only approaches. يقترب فقط من palate, hard palate. فلذلك يسموه palatal, because it occupies the major part of the palate. يعني يقترب، يعني معظم أجزاء اللسان تقترب من معظم أجزاء palate، يسموه palatal.
النوع الآخر يسموه أو the other place of articulation is post-alveolar. Plato-alveolar. Plato-alveolar. شوفوا بناتي هنا بهاي الصورة ما عندنا Plato-alveolar، بس أنا أشرح لكم Plato-alveolar صايرة في منتصف منطقة الالفيولار ريدج والبالات هارت بالات. منتصف منطقة الالفيولار ريدج والهارت بالات اللي هي صايرة بعد البوست الفيولار. شوفوا احنا عندنا الفيولار، بعدين نهاية الالفيولار عندنا بوست الفيولار، بعدين منطقة منتصف، يعني هاي المنطقة بين البالات هارت بالات والالفيولار. إذا نريد نقسمها بالنص راح تصير وين؟ تصير بلاتو الفيولار، منطقة مشتركة بين الفيولار ريدج والهارت بالات اللي هي تصير بعد البوست الفيولار. بعد البوست الفيولار. Okay. They are those consonants which are produced when the tongue blade or blade of the tongue is close to the alveolar ridge and the main part of the tongue is raised towards the heart palate. شوفوا بنات tip of the tongue أو blade of the tongue. blade والtip صارت في مستهل اللسان، في مقدمة اللسان. Okay. then يقتربن جدا من alveolar ridge وتكملة اللسان تقترب من الهارت palate. فإذا وين راح يكون where the place is exactly occupied? The tongue and the plato-alveolar part of the roof. فإذا عندنا the tongue plus the plato-alveolar area of the roof of the mouth. شنو الأصوات اللي تنتج بهاي الحالة؟ عندنا ش ج ش ج ش ج. اوكي. بهاي الحالة بحالة الش ايش يصير عندنا؟ يصير فقط اقتراب يقترب اللسان من البلاتو الفيولار اريا. اوكي، بس اقتراب، بس مجرد يقترب بحيث يضيق مجرى الهواء. بينما في حالة الش ج ايش يصير عندنا؟ يصير تاتش، يعني من يصير تاتش بين اللسان وسقف الفم شي يصير عندنا؟ مجرى الهواء يصير بيه بلوكج، يصير بيه انغلاق. اوكي، فخلوا في بالكم هاي الملاحظات. عندنا النوع التالي عندنا الفيلرز او الفيلر بليس اوف ارتكيوليشن اللي هو شوفوا وين صاير بالسوفت باليت، صاير في نهاية سقف الفم at the end of the roof of the mouth اللي هو soft palate. So these they are those consonants which are produced when the back of the tongue touches the soft palate. إذا العضو اللي involved، العضو اللي موجود هنا يعني نستخدمه في إنتاج الصوت، يا عضو هو بالأصل هو soft palate، وبالإضافة إلى back of the tongue. شوفوا هنا صاير back of the tongue. When the back of the tongue touches the soft palate. اوكي، ايش راح يصير عندنا البليس اوف articulation؟ راح يصير velar. They are called they are the k g and إذا تلاحظون وترددون وياي راح تلاحظون إنه the back of your tongue touches your alveolar ridge when you want to produce these sounds. طبعا السوفت باليت أيضا تسمى الفيلم، لذلك يسموها فيلر ساوند، يعني هاي صفة للفيلم. الفيلم هو الاسم والفيلر هي الصفة. Finally we have the glottal sounds or glottal place of articulation. They are those sounds which are produced in the glottis. شوفوا بنات وين صاير glottis بالبلعوم يعني. اوكي، اللي هي وين صاير between the vocal cords. The space between the vocal cords تسمى glottis. The only glottis sound هو ال وماكو vibration طبعا. vibration ماكو بالglottis. يعني أقصد بالproduction of the sound. So this is the end of the first part of Unit 3. I'll see you in the next part. Have a good day.